A whai wa whamaunia wea a whia i le COVID-19. Wa te tau nei loa o na whaanofo e sea oe i se vaenga le whale. E wā mamau mai lo a inga. A whai e ni poto le whale. Whaanga se poto e tele whamalama. Pea tala whianga i fōi, whaanga se whale ui e se mai whale ui e whaonga le a inga atoa. Whaatala noa se tasi whafua atua le li o lo a inga. Ina ia wha whaigo whia ai o na maua mai ni vaenga tā ua e mana o mia i aso uma. Ia whailo o fifofonga i taimi uma. Tau mamau mai la tau a fia, ma tau se le vā mamau whaatulanga ina. Fufulu mama lima a ole e tango fia mata, isu, malingutu. Fufulu mama lima i se fasi moli ma se vai mama, pe whaonga fo i se whangu vai la au. Fufulu ma wha mama vaenga le whale ma sio sio manga o tango fia i taimi uma. Manatua, a whai a whaano fo e sea oi, e tā ua le mata i tū pea i aunga o le whamae. Whaonga au walo fesota inga whapea le interneti, e fesota i atuai i a inga moho. Bili le lua tasi iwa malongo le soifo malaloina i le tūlanga o iai lo ngase maloa a fianga. Le mawhai o na ngalolo ati li umoni sa mwhai na huai. O la whanua lanu lau a wambale sa miti o ati si umia i le vaai. O a mea I lau whaasausau Amerika Samoa, o le ala talua le nei a lau whale televisio le KVZKTV, Pango Amerika Samoa. e masani ai. This is KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Te fia fia ai. Walele, oile vazai. E whaatalo whātu se whaapoponga le nei o tala oto mai lau KVZK. E mumu ato le sole na o atuai Timothy Jones ma Nathaniel Clavel i lumo le komiti o Maoto Sui e tali fisiri mai sui mamalu. E tusaila mata upo le leo ni masini ATM e moto manua. E peona le pose o le alire nei o Timothy o lo ielana mata upo le whaamasinonga le teimi nei e whaasanga le whale tupo le T-Bass o no le tau sisia o le whiangainga po le breach of contract o mata upo o le maua le T-Bass o tupe e le tusai ma le tulafono po le unjust enrichment ma le isi tua inga o tau o le tortiers interference with prospective economic advantage sa whaia le T-Bass malana company a le Rising 9. I te tau neina tūra i eile nei a lii whaapea ma Nathaniel Clavel e whaamatala i sui mamarano mafuanga na whaamalo ai la ua mai ngā ruenga sa ngā ruei le T-Bass. A me solo whaamutavawe le whaletupo le whengainga sa whaia ma le Rising 9. O le whionga le sui fong whetalai o le Maoto Sui, ia whetu Whejui Junior, na whesiri le mafuanga o le leto e whao ina to lea a unanga e ale le whaio ni masini tala tupe po ATMs mo manua. E se whamtalanga Jones o le teimi nei e le o mawhaio na toi whaia lana company o le Rising 9 le tautua o na watao fia le whaafitao li walia e mai i le vao le whale tupe. Ai a mawhai e le komiti whaafoio le T-Bass po le malo o na whaatanga lana company e whaawau le tautua po le selling account. A wai peo na tautino Jones na tau nei e le taungatā le whaatino ino le au nanga mo ofu ta uma o le senga e le ngante lea e vave na whaatino lana company toi tau mo fie. Na tau foi le nei o Jones e le teimi a le o mailawa na company Amerika Samoa. O le whaletupe sa iai o le Bank of Hawaii wha pema le whaletupe le ANZ. E tele na le ni tupe nei masini pēo mai na whai umo le vaiaso, mai amatanga, sa tamu whai lawa talasanga ina sa selling account o whaatangai o ia malona atali, e whaanga ioi le whainga o ATM si le atulu. I le teimi lea, na le accounts are stare whafuatu Amerika Samoa sa whaonga ina. Au ni whaafitauri sa whengai ma le T-Bass in futa amataino la na tautua, sa mumusu ai le whaletupe le ANC a vatu le nei account o na mumusu fo i lato i whainga whaatau wanga e na malia le T-Bass o na le teimi lea e peo na tā ua le Leo Jones sa i se whaale tonu ra unanga le T-Bass sa le mawhai ona lato whaatinoina le a unanga ia le ATMs. I le teimi lea na sau no le Leo Jones sa whaanga yoia ATMs a le T-Bass is a company e ala mai ia David Beetham. Le foi de tula i mai ai le mau whaafitauli. O le tausanga le nei Leo Jones, o le tautu watu leo na selling account, e mawhai e ona tue whaawina le tautua i le atunu, na ia tāua foi mai le amatanga, i le mawhai o le T-Bass o na whai le tautua i ale ATMs, ai o ana so o tanga mapaanga i whafo, le mawhai e ona whai ATMs a le T-Bass i le teimi nei. Na tautino le nei alii a tue whaatanga i e whaia le nei tautua o la ia whaatuina masini e luai ofu, luai tau, whaapea ma le luai o senga.
E o mai le tae o nei ua wha fe marafitu le au whae o tangata le atenu ua wha mawina ua awhia ia ungor COVID-19. I se whamtalanga mana mitanga ruengar soifua maloloina. Na ta uai mai suenga iwa se lau se fulu sa whaie le aswa na nafi. E lua se lau whaas fulu na maua suenga ua awhia ia ungor COVID. O le tausanga sfulu maravalu e o le tolu sfulu o i la tauia o lo maatele ele numero tangata. Ua wha mawina e awhia ia ungor COVID-19. I se whamtalanga le tamaitai fōma i a lau vāo. O le mafuanga o nor vaanga le nei active pe tele ina whiawai. O le mafuanga le to tele i lātou o le tausanga wa awhia ia ungor COVID. E o mai le tai au nei e valus furua te si marvaru pasene le au whai o le atunu. O mai o na whai umatu i e lua or COVID. Ai valus furu marfitu te si marvaru pasene o mai ale tu i e tasi. E o mai le tai au nei e whaas futasi afe whaas e lau fitu sfurvaru le au whai o tātou test. O lo totoe mo le whaatinoino su engor COVID i le atunu. Ma e iai le wha momoe taunu maisia tātou test e whai esu engor COVID se teimia le o toe mamao. O tā funa lo maulunga pēra whai tau au whai o tangata o wha mawina ua a fia ia ngor COVID i le fitu se lau sfutasi. So ai manu uli wha se lau lima sfutwha, wha pēr ma leo ne lua se lau fitu sfuluiva. E lua ni mali ua fuafua mo manu ai se teimia le o toe mamao. Ma o le teimi nei o lo whaia pefe utuna inga i le vāru mtanga ruenga i o atu le sia mor COVID i manua. Ta ua le mtanga ruenga rasoi fu maloloina. Wa tau lima tālusanga mai ainga mo le whaataunu ina o ni malanga tongi pau mo manua. E au ina ini so ainga i fia malanga de motu sa mo sauninga o nei maliu. O le ale whaanofo e sea ina tangata o le malanga mai Hawaii le fuafua taunu mai tae ao. O se whaalinga le natu ina mai le official EOC lau KVZK. E peo na wina ati o tātou talafou sa i ele fuafuanga i whanofo e se le pase se mo aso tolu ai ua toe suia le fuafuanga. Whaalia na tanga ruenga rasoi fua maloloina. E lua se lau fitus fultasi la tau na talusanga i fia malanga mai de malanga tae ao. Ai lua se lau onas fulfa i la tau ua pasi o la tau suenga mua mua or COVID. Ai o lo whaatali suenga alisi luas fultasi o le au malanga. E te tau na maua atu i se teimi o le aso. E tolu ntino maliua le a malanga mai de va alele tae ao. Ona o leo le ale whaanofo e sele au malanga o fuafua mai mo tae au. O leo wa whaali ain matanga ruenga rasoi fua maloloina. E whai umalawa siake o le au malanga di teime taunu mai ai le malanga. Ma o tangata uma o le ale leisu enga pe negative o le a whaanofo e se i a inga mo le fitu aso. A o tangata o le a maua wa a fia i a ungor COVID. O le a tonga fitia pe a whai mana o mia. O na tuina atu le a inga i whaanofo e se ai. O a inga uma ua whautuaina e na o le avta avale ma ta avale tasi e whaatangaina i le vaenga e paka i ta avale o le whaatangaina i tono o le malai vaalele. E sa ona sau i whafo le avta avale ma ta avale a ia longo le tangata malanga i whailoa i ai le vaenga o le malai vaalele o le ai ina i whaingo fia i mwheo inga i tonu o le vaenga i whaatali ai pasese. In preparation for the arrival of more than 200 passengers tomorrow, today members of the task force, led by the Department of Health and EOC, conducted a walkthrough at the arrival area at the airport to finalize plans as every passenger will be tested of COVID on arrival. As part of the registration on Talofa Pass, passengers are required to carry out 2 COVID tests in the mainland. Lieutenant Governor Talawenga Eleasalova Alele said 10 people will be processed by custom at a time before they move on the next section of the airport for COVID testing. The KVZK spoke to the director of the Department of Health, Motusatu Ilea Manua, about the plans for tomorrow's flight. Atau no malol valele ole au mai uman tato au fai malanga I fafo man valele ona ui mai le ton ole in town le area le tu tam tau wau o ina ole amalo lo ai mo wai sina fanu vai se tu low ya masauni fai ola to test le tu le a lo fai ola to test ro nga lu fo el malo e siaki ola to immigration status a o mona fai tu langa ia ya ona o mai fo le ola to a fa pia negative le test le suenga e le aise a unga o fa mai ona o to fo mai le tu le o ia le pa o le o ia uma o la to ato ya ona se kiwa fo le o la to ato se tu low ona mai le me o ia le tato custom ya mana vaanga le agriculture a pa sia uma tu langa ia ya ona ui mai le fa fo to le sa vali mai le I o la ia I le so ata ia fo le I e lua pui ai la tone te fo we esi fa le tonu wanga po le timu le fiafi ona fa tari le o la to ainga mai le tu le ya ona la to watu le la to tavale mo atu tu ainga o tu langa la le o atu tu ainga e
tatau ona uma visitala la tō lunga o tālofa pass. O tālofa pass fo ila atau whai a apa atu ia ila tō ia so uma. Ia masiaki po le lei po atu o toa pelo la tō soifua maloloina. O le a whai fo ilenga ruenga soifua maloloina. Ai whaatau sanga atu ila au whai malanga o la au mai atai au. Ai ese isi le nofo le fale ai langona a unga o le virusi wala au mai le lua tasi iwa po o le tālofa pass input ai lau information wana wala au atu leo le soifua maloloina e siaki lau sunga wana whai fo ilo sau interview le o tatau na au mai o istatou whalmai whale tu malo e whai e sau treatment. Na to tele le atunu una o mai le wafu i le tai au nei mo le fia aveina o uta i manua i le MV manua tele. Ono le tapunio fe malanga ina i le vao manua matutuila le temi nei. Wangana ai malanga whaapitoa e talia e le malo. O le mafuanga lea na vai ai le to tele o ainga na o mai i le tai au ma whaatau e momoli i ainga o lo i manua. O le se fululua i le vailuanga lea ua fuafua e tuua i pangopango mo ofu matau. I tala mai apia, e silia marselau leo matangata whaingaruenga o re ofisa o leo i Samoa wa wha maunia wa maua ia unga o re COVID. Ma o le tulanga leo wa wha mausia i le matangaruenga o leo mar wharpuipui. Le vai ino ana tangata whaingaruenga, i vaenga ina ia tau fia i le pepesi o le wha mai le atunu. Ta ua le afionga le sui komsina i au pa au longo i Tino Filipo. Pe amare varus fulu tangata whaingaruenga o leo ngā rurue po leo wa umona whaatautō. O iso lato leo e le whaatautō ina. Whaatasi e maisi tangata o le ofisa. Whailo le fionga i au pau. Ua vai ina nei i vaenga e whaale au whaingaruenga i no fuanga whaapitoa. Ina ia whaititia i le pepesi o le wha mai. O i lato uma wa afia i le wha mai. E whai atonga fitinga i no fuanga whaapitoa nei. Mato e au ina atu wha au nga ruenga matiu te masani. Ta au e Filipo, o lo ngā whatia lawa na matanga ruenga ra whianga iei malu i tau nei. Ai o lo tanga i fo i vanga i mawhaino to ilo. Ma whaale ia tile le wha ngā solongo whaatinongo ngā ruenga. Ara matanga ruenga wale tau tua ina o le antunuu. E tu sai ma reporti o le matanga ruenga ra soifua malolo ino Samoa. O le ua wha maunia mai o atu leo whai o tangata wa afia i le wha mai o COVID-19 i le afe toru se lau lima sfurtolu. E sili atu rwhai numero tangata afia o lo i le motu o polu. Le e maua mai ai le iwa sfurfitu pasene. Ta ua matanga ruenga o le tōtelo tangata wa afia. E au fia i la tau ma le sfuru lima tausanga e o atu tolu sfuru lima tausanga ra mātutua. Ma ia tausanga e fitu se lau lima sfuru ono i la tau wa afia i le wha mai o lo pepesi nei. Tala ne o tau mo Amerika Samoa mai le ofisa vai tau tafuna. Mo le soe ma tele na waoa ta ape solo timu ve vele valus fulus vedi mai matu isa sa es fulus lima mai le tu la. Pona nei ma tele na waoa ta ape solo timu ma lue fitus fulus vedi mai matu isa sa es fulus lima mai le tu la. Aso tofia o il pole sae ma tele na waoa ta ape solo timu ve vele valus fulu ma lue fitus fulus vedi mai sa es fulus lima mai le tu la. Asunga fua o ile aso lua ma tele na wawa e ta ulu munga e vele valu sfulu ma lua fitu sfulu se vili mai sa ile sfulu lima mai lai tu la ma o tala na tau mo o e Amerika Samoa.
Talofa, here's your update from KVZK for this Wednesday evening. The local businessman in the center of the court case with T-Bass, Timothy Jones of Rising 9, fronted the House committee today to respond to questions about T-Bass operations and the challenge faced by residents of Manua who often travel to Tutuila to take money from ATMs. Deputy Speaker of the House, Vitufa Joy Jr., asked Jones about his affiliation with T-Bass in the past and further if there is any possibility that ATMs can be established in Manua. Jones said during the time when ANZ and the Bank of Hawaii were the only main banks here in American Samoa, ATM always ran out of cash on weekends. His company, Rising 9, succeeded in launching a private chain of ATMs in stores around American Samoa in 2017. He told the committee he spent a great deal of time and effort in negotiating an agreement with Metabank. The intent of that agreement, said Jones, was to primarily help military veterans on the island access their benefit payments that were being deposited in mainland bank accounts, as well as fill in the shortfall of empty ANZ and Bank of Hawaii ATMs on island every weekend. He said during the initial negotiations prior to his company getting involved, T-Bass was not in a position to carry out these services. T-Bass had no ability to set up an ATM account or an ATM system. I was only able to do it through a couple connections I got lucky with. The phono was very, very insistent on the board of directors, T-Bass board of directors, to get ATMs rolling. The governor was on top of T-Bass. T-Bass came to us. So I'm not litigating here. I'm trying to tell you is if you get me back the settling account that we are due. It's just an account. There's nothing special about it. It's just the bank's recognition that I'm not a terrorist and I'm not a money launderer. Set me up that account and I will go back and serve the community in ways that T-Bass could not do. I will land 2 machines in Tahu, 2 machines in Ofu, because it's not a loss. T-Bass calls it a loss. He said there's not enough people out there to justify it. I heard this comment. That's crazy. I'll make that work. And I'd explain how to make it work, but I'm not going to do that so that T-Bass can run on my model. I will do it for you. Get me that settling account set back up, and I will operate ATMs out there so that everybody has operation. The reason you have 2 machines, not 1, is because if one breaks down, it's sometimes difficult to get back out to Oku and Taru. Jones is suing T-Bass for alleged breach of contract, unjust enrichment, and tortious interference with prospective economic advantage. Jones told the committee today the service agreement executed between his company Rising 9 and T-Bass gave T-Bass the authority to run on Rising 9 ISO connections, provided that a 3-year service contract was given to Endless Power with ISO compliance oversight powers, a permanent ATM settling account for Rising 9 to use for its ATM business settlements, an unlimited amount of cash with no cash supplies fees for Rising 9 ATM business, a 50,000 revolving credit account for Rising 9's ATM replenishment convenience, and a limitation of 8 ATMs maximum to limit T-Bass from spreading too far into Rising 9's ATM business territory. The Department of Health has confirmed that from 910 tests conducted yesterday, 240 tested positive of COVID-19. The Department of Health Dr. Lavau said the prevalence of COVID infection remains significantly higher among those aged 18 to 30 because they tend to move around often. But she warned even healthy people in their 20s and 30s can catch the coronavirus, spread it to others, and suffer from severe illness, resulting in lasting health problems or even death. As of yesterday, 82.8% of the population are fully vaccinated and 87.8% at least 1 dose. DOH currently has about 41,478 number of tests left that will last the territory for another 2 weeks before the next shipment arrives. Tafuna continues to lead with the highest number of people infected with the COVID at 711, Nuuli 454, and Leone at 279.
The Department of Health is finalizing plans to move 2 human remains to Manua. Director Motusatu Ilea Manua told KVZK that the department is negotiating with members of the family from Tutuila who want to travel to Manua on a charter flight for the funeral services. Director Motusa said Manua is COVID-free and plans for the funeral must be done in accordance with the current COVID restrictions. COVID testing kits for Manua have arrived in the islands and staff of DOH will very soon begin rolling out testing on Manua. Passengers arriving from Honolulu tomorrow will not have to undergo the 3 days mandatory quarantine as previously planned by the Task Force Committee. Confirmation received this afternoon from the EOC office says passengers will be tested on arrival in Tafuna before they are released to collect luggage and go home. Director of Homeland Security Samana Vevea told KVZK News passengers who test positive on arrival will be treated if required and then released home to strict isolation for 14 days. Negative passengers are also required to self-isolate for 7 days. Families of passengers arriving tomorrow are advised that only one vehicle and one driver will be allowed inside the airport tomorrow to pick up family members arriving. The driver or family member must not leave the vehicle. Masks must be worn at the airport. More than 260 passengers are expected on the flight from Honolulu tomorrow. Dr. Elizabeth Lauval confirmed that 271 passengers registered on Talofa Pass to travel to the territory, but only 264 have been medically cleared after the first COVID test to travel, with 21 other passengers' clearances still pending. 3 human remains are on tomorrow's flight. Ono le ale to fa no fo sia tanga to le malanga le tau mai le aso atau o le mafuanga le o le asia singa le komite le koviti il malaiva le le tafuna o le tapen penanga le komite awale malanga le tau mai le aso atau sa fa ilo ai le lieutenant kovana e fa apea o le ai swing o le afai le aso atau e tai se fulu lava tu si folau mai le tanga to le pasese stamp ma to e fa fo ia tu ile ana le tu si folau le taimi lava e tau awai lo tu si folau o le taimi fo ile te anga ia tuai e faisi aki o le koviti ono le puipuinga lava o le pepesia i o le whaamai le atunuu. O se whaatatalonoanga a le KVZK ma le whaatomsili le matanga luenga le soifua maloloina ia Motusatu Ilea Manua sa whaamanino mai ai tūlanga mo taeau. In this area over here, we will sit them, get them comfortable. Once that is done, then we'll try to get them tested right on the far side, right-hand side of this inbound area. Once they're done testing, then our personnel will then be given their forms to release them to home quarantine or home isolation. Home isolation is when they get test positive. So that's after they will get their assessment from the physician, then provide them with their directive, then send them over to the belt where they can secure their suitcase or their luggage. Once their luggage has been secured, they will move towards the custom area. But while they are waiting for their testing, we will work with the immigration office to pull out maybe anywhere from 6 to 10 personnel so they can go through the immigration, or we will carry their passport to the immigration and provide them back to the owners. Once that is done, the testing is done, then our travelers will move down to where the belt is at. They will secure their luggage and they will go through the custom. After the custom is done, they go through the agriculture, and they will come out that door here, that double door, along this route over here, walkway over here. There will be 2 tents over here for them to relax, also protect them if there's going to be any adverse weather tomorrow. Then their families will move along this way, pick them up, and they will go home. Then after a certain while, after 3-4 days, same time, our Talofa Pass and also our team will continue to connect with them to make sure everything's okay before their next test. With flights still suspended between Tutuila and Manua, families now turn to MV Manuatele to transport building materials and shopping for families in Manua. Families turned up in trucks with shopping to load onto the MV Manuatele for loved ones in Manua. MV Manuatele leaves tonight at 12 midnight.
From Apia, more than 100 Samoan police officers and civilian staff have tested positive for COVID-19, forcing the Ministry of Police and Prisons to split into smaller numbers to avoid further spread of the virus. Deputy Commissioner Aupa'au Longoitino Filippo said 80 of the cases are sworn police officers and the rest are unsworn officers and civilian ministry staff. He said that they have now split their numbers to 4 locations to minimize the spread. All those infected are being treated in isolation at a special location until they recover and are released to return to duty. Aupa'au said the situation is manageable and they are looking at contingency plans and re-evaluating the situation. The Ministry of Health has confirmed that 1,353 of the cases are active community cases. Upolu has the majority of cases with 97%. The ministry said the prevalence of COVID infection remains significantly higher among those aged 15 to 35 with 756 cases. Talo Falava American Samoa, here's your weather. Today, mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, northeast winds 10 to 15 miles per hour. Tonight, mostly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s, northeast winds 10 to 15 miles per hour. Thursday through Sunday night, mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, east winds 10 to 15 miles per hour. Monday through Tuesday, mostly cloudy, numerous showers, highs in the mid 80s, lows in the upper 70s, east winds 10 to 15 miles per hour. And that's your weather, American Samoa. Lau whaasausau Amerika Samoa o le ala talua le nei a lau whale televisio le KVZKTV, Pango Amerika Samoa. This is KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Oile